abazadde abayizi bannannyini masomero abafunye oba abakoze obulungi mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo era ne tubasaba nti mufube okulaba nga abaana bano balambikibwa bulungi ku ebyo bayinza okuba nga bakola newankubadde nti omutendera gwebagendako gukyali naye omutendera guno gwe guyinza ate okusalawo ebiseera byabwe eby'omu maaso. Olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ya oil and gas sector. Mukimanyi nti buli ennaku Fridays 3 mu mwezi twasalawo okuba nga tuziwaayo eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta oba kye tuyita oil and gas sector in Uganda, where we want to understand okulaba nti bannansi ffenna tuyina engeri gye tumanya oba gye tutegeera ki kye tuyinza okufuna n'engeri gye tuyinza okuganyula amafuta gano n'engeri gye tuyinza okulambikibwamu okulaba nti amafuta agali mu ggwanga Uganda tetugawulirako buwulizi naye tumanya ebyo bye tuyinza okuba nga tuyitamu naffe okugafunamu ate n'okuwalulibwamu ebyo amawulire manyi mangi gayinza okusaasaana ne gakola bwe kutenga nti okusinziira ku mbeera ez'enjawulo. Era olunaku olwaleero tugenda kuba nnyo tuteekesera ku communities oba ebyalo bino gye tuwangaalira nti twagala okutunulira abantu bano abaliraanye ebifo bino ebisimibwamu amafuta engeri ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta ki Uganda Petroleum Authority of Uganda kyekikoze biki byekikoze okulaba nga bannansi abali mu bitundu bino bayambiddwamu okulaba nga basobola okufuna mu mafuta gano. Mu bino tugenda kutunula ensonga ya compensation oba okuyirirwa ensonga y'okuba nga beebuzibwako mu kukulaakulanya ebitundu bino n'ensimbi ezize ziteekebwawo gavumenti okulaba nga bannansi tebalekebwa mabega. Ebimu ku bintu bye tuyinza okuba nga tutunulira enguudo zikoleddwa ebizimbe biteereddwayo ekisaawe ekyonnyonnyo kiri mu bitundu by'Ebunyolo nakyo kigenda mu maaso n'okutambula. So n'ensonga endala nnyingi nnyo ezigenda okuba nga tutunulako. Era olunaku olwaleero ndina omukulu wa Polycarp Musinguzi ng'ono yakwasaganya ensonga lwekita corporate affairs ensonga ez'ekikungu yogere bwentyo najja kuba yeyogera okumbuulira oba okutubuulira ebisingawo ku kikyali mbuuliza kulabira Budde TV tutandikirawo. Thank you very much, Yusuf, for hosting me. I'm privileged to be here, and good morning, viewers. Yeah. My name is Polycarp Musinguzi. I serve at the Petroleum Authority of Uganda as a Senior Social Affairs Officer. The Petroleum Authority of Uganda is the government institution that is mandated to regulate and monitor petroleum activities in this country. Thank you very much. Let's understand, maybe it's, we've been hosting Petroleum Authority of Uganda, yes. But for our first viewer, what are the rules, or what is Petroleum Authority of Uganda? So viewers, there are three key government institutions that are involved in the petroleum sector. At the top level, we have the Ministry of Energy and Mineral Development. This is the institution that is relevant for policy making, licensing, as well as investment promotion. Okusika bamusiga nsimbi basobola okujja bateeke sente mu sector. Then ekyokubiri is the Petroleum Authority of Uganda, which I am privileged to work with. This is the institution that is responsible for monitoring and regulation. Kibanga okulondoola ensonga mu byamafuta nga bwe zigenda. Then ekyokusatu kiri Uganda National Oil Company, which is responsible for taking forward government's commercial interests. And you will also recall that recently UNOC has also taken on the mandate of importing petroleum products, yes, for the country. So in brief, that is what Petroleum Authority of Uganda does and what it stands for, but also the other key institutions in the sector. When we talk about Petroleum Authority of Uganda still under that, what are some of the key areas that we look at or a Ugandan should know that this and this is, because we have a tendency of if I want to know something that is in oil and gas, you may find me going into water and energy. So some key things that any Ugandan should know. If there's a question on this, you should run to Petroleum Authority of Uganda. Thank you very much again for that good question. As I said, the primary mandate of the Petroleum Authority of Uganda is to monitor and regulate.
So we regulate aspects, among others, national content, commercialization of the sector, environment, health and safety. I am privileged to work in the Directorate of Environment, Health and Safety, among others. So questions around what is happening in the sector, around opportunities in the sector, aspects of employment, aspects of what is being done to mitigate the negative social and environmental impacts of the ongoing projects in the in those communities. So those are some of the aspects that you can run to for people that are looking for opportunities and looking for how and where to get information from. That's also something that PAU, that the Petroleum Authority of Uganda regulates and is happy to provide information on how you can access opportunities if you want to supply goods and services, among others. Okay. Yes. That is very good. Now we would love to, today we'll put our focus on community engagement, or communities being that you're a social affair worker. Yes. But then still, before we get into the details and the questions and what we're going to follow, what do we mean by community engagement? Basically, let's first look at that. A community. What is a community for those who are watching us today? Thank you very much again for that question. A community represents a group of people that are living in one area and socializing, sharing challenges, many of them with the same beliefs and perceptions, common norms. That's what you would call a community. In the perspective of oil and gas, when we talk about communities, we are talking about the areas where the projects are currently ongoing. And maybe for the benefit of the viewers, I can quickly run through what these communities are. We have two projects in the upstream. The upstream is where the drilling is happening. The Kingfisher project is in Chikube district, specifically in the Mhuka Flats. That is the host community. But also the feeder line passes through Hoima up to the delivery point in Kabalega Industrial Park. And that project is run by, operated by Sinok Uganda Limited. Yes. We also have the Chilenga project that is operated by Total Energies, EP Uganda. This is in the districts of Bulisa, Hoima again, Chikube, but also Nwoya and Pakwach. And of course, we also in the midstream. The midstream is basically the transportation where we have the pipeline. We have the East African crude oil pipeline, yes. Which, as you know, traverses 10 districts in Uganda, from Hoima up to the border in Chotera. Yes. Yes, sir. Okay. Now, going back to our question, how are communities consulted in the development of these oil projects? Thank you very much again for that good question. For the viewers, it is important to understand that community engagement, stakeholder consultation are key cornerstones of the ongoing interventions, both as a compliance requirement in terms of the environmental and social impact, yes. Certificates for these projects. They state that the different licensed oil companies should undertake regular community engagements. Yes. But it's also a good practice. The oil and gas activities in Uganda comply with the, among others, key international standards and best practices. In terms of how this community engagement is undertaken, it is important to state that it is not a one-off process. It's not something that we do today and stop. These engagements started as early as 2018 during the public hearings for the different environmental and social impact assessments. Those studies were undertaken, and as a requirement again, the companies had to engage communities. So in 2018, the Asia hearing for the Chilenga project was undertaken, and subsequently in 2019, between June and October, for ECOP. So those were massive engagements. You could call them like barazas, big community meetings. But subsequently, engagement has been happening. As I said, it is not a one-off. The Asia certificate requires that the companies develop
detailed stakeholder engagement plans. And those have been developed and are currently under implementation, which means that every quarter, the different companies that I spoke about, CNOC, UNOC, Total Energies, in collaboration with government institutions, specifically the Petroleum Authority of Uganda, undertake what we call quarterly joint venture partner stakeholder engagements in the respective communities, from the village level to the district, also sub-county, but also nationally. And as I said, the Petroleum Authority of Uganda participates in these engagements and monitors to ensure that there is value, that these engagements are impactful, and that people are actually benefiting. The other thing I can speak about is that the different companies also have a robust community engagement department that is manned by what we call community liaison officers. Babeeranga abakwasaganya bino ebitundu okulaba nti waliwo a relationship between the activities and the company. So these people are young men, men and women born and raised in those local communities. They speak the local languages, and their primary purpose is to ensure that there is a conversation, there is harmony, there is engagement. And maybe one I used to say, why do we do all this? Is to ensure that there is a coexistence, a relationship between the projects and the common man. And that helps us to obtain what we call a social license to operate. Nti bano betukolagana nabo bakanyiza ate bakiriza nti gigende mu maaso nga baganyiddwamu nga n'emirimu gigenda mu maaso. Okay. Alaba Good TV kyagenda maaso okwekenneenya ensonga za oil and gas. Katono nnyo omukulu abadde ayogera ku nsonga ya tubuuziza ekibuuzo ekigamba nti ebitongole bino oba ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda bakoze batya okulaba nga bannansi banyigibwa mu nteekateeka ey'amafuta egenda maaso, era amenyeyo ebintu nga okuteekawo enkuŋŋaana bannayuganda bano ze bawulirizibwamu ebintu ebibakwatako, then n'okuteekawo emitendera bannansi bennyini nga basobola okugenda okubanga boogerezeganya nabo. Then nayogera ku nsonga y'aba stakeholders. Ba stakeholders ze companies ne ziba ziweereddwa emirimu gino okugenda maaso nga zikola emirimu gino okubanga bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo n'okuteeseganya ku nsonga eziddako. Ate era baba balina okwenyigira mu nteekateeka emitendera oba okugobera emitendera gy'ensi yonna nga bava wansi n'okufuna certificates ezo n'okuluŋŋamya okw'enjawulo. On that very issue, we normally get concerns of people claiming that our land was taken without us being compensated. We are given money that was not relevant to that was not worthy to our land. What are the measures that have been put in place to make sure that the community that we've talked about is heard and there is a clear understanding when it gets to compensation of the affected land and the properties under these the projects? Thank you very much once again. To state for the record that it is not true that anybody's land has been taken without compensation. The land acquisition for the oil and gas sector is being implemented in compliance with the regulations of this country, the legal framework of this country. The Constitution of the Republic of Uganda, specifically Article 26 of the Constitution, before undertaking any taking over land, the owner shall be, there will be a prompt payment of fair and adequate compensation. But also, as I said, all land acquisition is implemented in compliance with those regulations. Now, the sector or the companies have developed what we call resettlement action plans. A resettlement action plan ebelanga a framework oba a document elambika ebino okugobererwa okufuna ettaka. Nga bwe nkugambye projects zino esatu ezigenda mu maaso ya Kingfisher ya affecting abantu 622 project affected persons. All of those have been paid
so the status is at 100%. The Tilenga project was undertaken through 6 resettlement action plans. Yasoka affected the industrial area, or affected 622 persons. They have also been compensated. Then Zinendala Tano, Nazo implementation is at 99%. Then for ECOP, which affects around 3,754 persons, its implementation is also close to 98 point something %. Now, in Songa, the aspect of claims and misinformation around land being taken without compensation, as I said, are untrue. The valuation is done in accordance with the laws. Land Acquisition Act? Yes, that's the Land Acquisition Act among them, which means that because there are different assets that are affected, crops, trees, permanent, houses also. And also houses. Now, for those non-permanent structures, crops and trees, the Land Act, specifically, I think Section 77, states that the district land boards have a role to determine the compensation rates, but which are subsequently also approved by the Office of the Chief Government Valuer. Yeah. Then when it comes to land and permanent structures, surveys, valuations are undertaken by certified valuers that are again certified by the Office of the Chief Government Valuer. And that report is also approved by the Chief Government Valuer. The rates, they are determined based on prevailing market rates, and subsequently disclosures are done and payment is undertaken. And as you can see, maybe sometimes there is misinformation. People expect different standards for the oil and gas sector. But these are the same, all other government programs that have been undertaking land acquisition follow the same standards. It's not that there are different standards for the oil and gas sector and the other ones like UNRA, Uganda Electricity Transmission Company. It's the same thing. But I also want to speak about when you raise the aspect of fairness. Yeah. The aspect of the laws provide that there shall be a disturbance allowance of 30% over and above the approved CGV value. For example, if my land has been affected and I have been compensated maybe 30 million, over and above that, 30% disturbance allowance. And in the case of the oil and gas sector, because of some delays between the time the cutoff date was declared, there was about 2 years of waiting, COVID-19. It was agreed that there should be a 15% annual uplift. So over and above the declared compensation and the disturbance allowance, but also a 30%, because 15% annually for 2 years, 30%. So that is, again, something that was done to ensure that there is fairness. I cannot talk about fairness without talking about the aspect of grievance management. Grievance management means waliwo butakanya. And Chivawo, as you know, land is one of the controversial issues in this country. So there have been cases where people disagree with the approved values and they appeal. And sometimes the CGV has reviewed some of these and provided what we call supplemental evaluations, and people are compensated. And the Petroleum Authority of Uganda has been very active in engaging and mediating to ensure that people understand the process and know that these values have actually been derived following very rigorous standards. Yes. Yes, sir. Still on the issue of obutakanya oba n'embeera eyinza okubaawo nga tetukkanyiza ku ssente zino ezigenda okumpeebwa, what is considered? Are there steps, or because we've gotten into cases of I don't know, we had complaints because we've been running stories, many of them from the Bunyoro side, but then tugendera otutuuka ku abo abavunaanyizibwa nga bagamba nti waliwo abamu abakozesebwa bannabyabufuzi, waliwo abamu abakozesa bannakigwanyizi to have their own interest. But then in cases where there is an interest that is really should be handled when it gets to land and compensation, what has been done, or what has been done to ensure that
there is fairness even when someone is not so sure, or when someone is not satisfied with what is given? Thank you very much. One of the things I should have emphasized and that I need to emphasize now is that process of surveying and valuation and disclosure and compensation is very transparent. Chikolebwa mu bulujjudde nga buli omu alaba. So for every affected individual, assets were valued in the presence of community members, neighbors, and as I said, the compensation determined by the CGV and awards made. By the way, important to note is that the company is also ensured that there was a third party. This is like to give legal advice, so that you understand what is being disclosed to you in a language that is known to you, so that there are no complaints of I didn't understand how the process went. But that said, as I said, there is a very robust grievance redress mechanism that every company has, and it states how somebody that has a grievance or a concern will approach a community liaison officer. It is lodged, information is collected, and discussions are undertaken to ascertain if this is something that is genuine. When it comes to land acquisition, as I've said, there have been genuine complaints. Maybe some assets were missed. But maybe I had 10,000 crops, mangoes, and maybe a few were not, could have been omitted from the valuation. So those cases have been there, and as I said, revaluation is done, and they are included. The Chief Government Valuer, as I said, has approved a number of supplementary evaluations. For example, where there are different rates of crops, maybe coffee in one district is assessed at this amount, and in another district different value is given. There has been an effort to ensure that there is harmony. But the important thing is that for all grievances that were lodged, the companies, together with the Petroleum Authority of Uganda, the Ministry of Energy and Mineral Development, and also very importantly with some NGOs, we've had very collaborative NGOs that understand that these oil and gas resources for the benefit of this country, undertook a comprehensive and transparent process of engagement to explain the process through which these rates were derived, and to offer people comfort that it has been fair, it has been transparent, and again, where there have been concerns, those have been really addressed. Okay. All right. Mulabi wa Budde TV ensonga tubadde tuba tuddamu ekibuuzo ekikwatagana ku nsonga y'okusasulwa oba y'okusasulira abantu abo abakoseddwa bwe kituuka ku ttaka n'ebyamaguzi byabwe oba n'ebintu byabwe bisangiddwa ku ttaka eno. Tutegeezezza nti bagoberera amateeka gennyini oba n'ennambika ezo zennyini eziteekebwawo gavumenti n'ebitongole ebirala ebikwatibwako okulaba nga bafuna ensonga ezo. Naye bafunamu okusoomezebwa nti ensonga bwe kituuka ku mafuta ate abantu abasinga baagala okufuna ssente nnyingi okusinga kwezo, maybe ekitongole kiyunulaze kigabanga kikola enguudo, ekivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze kigabanga kiyisa amasannyalaze mu bitundu n'ensonga endala ennyingi. Kati mutukkirize tugenda kuwummulamu katono, naye bwe tukomawo tugenda kutunula ensonga y'abantu bano babawangalya mu bitundu bino bafunamu batya oba baganiddwa batya mu nsonga z'amafuta n'ebintu ebirala bingi nnyo. Katuwummulemu katono tuvaawo. Good Day TV, transforming your life. Freedom Junior School is a good school.
Freedom Divine oba giyite Freedom Junior School. Essomero lino lisangibwa Namuŋŋoona awo kulina na National Housing Estates enkadde era nga litambulira ku musingi gwa ddiini. Tusomesa amasomo gonna ageetagisa omwana wo okuyita obulungi kuba abasomesa be tulina bakugu mu kusomesa ate n'okufa ku baana mu mitendera gyonna ate nga ne school fees zaffe omuzadde tezigenda kukalubiriza yadde. Mu kiseera kino tuwandiika abayizi abapya okuva wano wamu n'amawanga agatwetoolodde. Okumanya ebisingawo jangu ku ssomero oba yogerako naffe ku ssimu kati kuba 0782866123 ne 0754383336. Freedom Divine School Namuŋŋoona. Pray and work hard. Tubaniriza abassebo ne bannyabo ku Beula Scents. Tutunda perfume eza oil ez'omulembe ezitali nchupule tezirimu mazzi tetuyongezaamu kintu kyonna ziva Germany ne France. Kati wobanga oli eyo mukwano ng'oyagala tandikawo oil business like business y'okutunda perfume eno starter pack yaffe ya $40 kubeerako display bottles ziri pieces 10 ne kubeerako perfume 50 ml nazo ziri pieces 10 ne tubeera n'obucupa bw'oyiwamu perfume zino ziri 3 ml tukuwa dozens 4 ne tubeera ne box 2 eza 6 ml ku $40 gokka. Otandikawo business mpola mpola. Tubaaniriza bambi ba mikwano mwebale. Kana somero ddungi nga lirina abasomesa abatendeke okuwa omwana w'ekitangaala mu byenjigiriza. Bano basangibwa Kitega Lugazi. Balina ekifo ekigazi okutudde ebizimbe ebirungi n'ebyokuzanyisa by'abaana. Balina UNEB center number era nga ne mu bigezo ebyakamalirizo beeliisa nkuuli mu Lugazi kubanga ensoma ya gavumenti empya yabasanga beeteeseteese. Okulya, okunywa, okusula, ebyobulamu n'ebyokwerinda by'abayizi bya mutindo ddala. Batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya katemba. Balina n'emmotoka ezitambuza abayizi. Ebisale bisoboka eri abazadde bonna. Empisa n'okutya Katonda kimu ku nnono zaabwe. Tubasaba mutuwa abayizi okuwandiisa kugenda maaso. Kuba ku ssimu 0720589218 oba 0776589218 ne 0700108697. Kana Kindergarten Day and Boarding Primary School. Education breeds responsibility. Wano mu Kampala ekifo kiri kimu kyokka woyinza okujja ebyuma bya music ebiri original nkwanjulira Pastel Music Center. Balina ebyuma eby'omulembe nga keyboards, amplifiers, jazz drums, microphones, woofers, screens, mixers. Giteeze ekika kyonna ebyuma ebikola studio n'ebya brass band byonna, stage lights na buli kimu kyonna ekikozesebwa mu music bakirina. Basange wa Kiseka, Chagwe Road, Justin Arcade, ground floor, shop number G73 next Music Plaza mu basement shop number B4. Wewe linnya abafere abeita Pastel kubira Pastel yenyini ku 0782008443 oba 0752008443. Bw'oba oyagala ebyuma bya music ebiri original byokka ate ku miwendo egy'omukwano anso ogisanga wa Pastel Music Center. Good Day TV, transforming your life. Yes, tukyagenda maaso n'ensonga ya oil and gas sector, understanding the oil and gas sector. Era ng'olunaku olwaleero essira tulitadde nnyo ku muntu yakiyita omuntu wa wansi ndowooza oba abantu bano abatandikibwako oba abantu bano abali mu bitundu
ebyobugagga bino bamafuta gano gaswangibwa. Ezimu ku districts ezirimu amafuta mu Uganda waliyo Buliisa, waliyo Hoima, Kibaale, Kakumiro, Kagadi, Arua, Nebi, Moya, Kanungu, Lukunjiri, naye ndowooza waliwo ezimu ezitannaba kutandikibwa kujjamu mafuta gano. So agali nnyo common ge twogerako essaawa zino ge gagasangibwa mu bitundu gye tuyita Bunyoro, ebbendobendo lya Bunyoro. Era tusuubira batusuubiza nti omwaka guno bwe gunaguwerako oba tujja kuba tufunye ku mafuta agasooka okuba nga gafuluma okweexportinga. Mukulu Polycarp, omulabe wa Good TV tuvudde wano nga tutunulidde ebintu bibadde bibiri, twogedde ku nsonga ya compensation n'ensonga engeri abantu bano gye bateekebwa oba gye bengegingiddwa mu system eno y'okufuna amafuta eya projects ezigenda maaso. Ekibuuzo ekirala, abantu bano bayambiddwa batya oba baganyuddwa batya? Kubanga waliwo system ya tumuleese naye ffe mutuwadde ki, tufunye ki mu nteekateeka zino ezigenda maaso? Mukulu Yusufu, eyo nsonga nkulu nnyo mu bintu bino kubanga wazze nga wabeerawo amawulire gatali matuufu nti abantu tebafunyeemu, tebaganyiddwamu, naye nga ekituufu kiri nti wabaddewo benefits nyingi ezivuddemu oil and gas. Yes. And I will explain some of them. The country, Uganda, mu bintu byasooka okukola kwe kuteekako amateeka agasobozesa Abannayuganda okuparticipatinga mu sector n'okulaba nti bafunamu. Mu ebyo mulimu kye tuyita the National Content Regulations of 2016. In those regulations, the government yasalawo nti waliwo a category of 16 services they are ring fencing nga negamba nti zino kubaza Abannayuganda mwe muli nga hotel accommodation, catering, land transportation, clearing and forwarding, among others. There are 16 of them. And those have been ring fenced for Ugandans, and strictly Ugandans are the ones providing those services. Then the national content again specify there are about 3 aspects of benefits: employment, provision of goods and services, training, among others. But I will speak about the 2, employment. Results or statistics zitulaga nti as of end of 2023 December, around 13,067 people were employed in the oil and gas sector. Mu Uganda babeera mutwalo gumu were employed in the oil and gas sector. Now of those, 11,000 were Ugandans. This is about 90% were Ugandans. And of those again, close to 5,000 were from the host communities, these areas that we've been speaking about. That translates into around 38%. So you can see, and you would acknowledge that one of the challenges that the country has struggled with is unemployment. So for the oil and gas sector to be employing that number, that is a very, very significant contribution. So that is one of the ways engeri abantu Bannayuganda n'abawangalira mu bitundu ebyo bafunyemu mu sector. Then ensonga eyokubiri gye njagala okwogerako ye eya provision of goods and services. Nga bwe nkugambye waliwo services that are ring-fenced for Ugandans. Kati again results zitulaga nti as of December 2023, goods and services worth around $13 million were awarded to companies domicile or that are within the host communities. Again, that is a significant contribution. Njagala nkomewo eri ensonga ya employment. One of the things that the sector has done, and with very strong regulation from the Petroleum Authority of Uganda, is to ensure that local people get an opportunity to be employed. First and foremost, for all categories of casual and unskilled jobs, those are strictly reserved for people that come from the host communities. And there is a community recruitment procedure, chibanga guidelines oba okugobererwa okulaba nti singa wabeerawo contractor, let's say Excel, let me use that example, or Motor Angel,
bwabanga yetaaga people to do those casual jobs, flag people, they do what we call a ballot paper, a ballot box approach. They say we need 100 people. You draw, you know how to draw a raffle, and people pick. And then they are vetted and approved to work by the people themselves. So that is something that has been very, very key in ensuring that local people are employed. Okay. But I also want to speak about the other aspect is bano abantu benjogeddeko the project affected persons mu Kingfisher, mu Kirenga, mu ICOP that almost come to 10,000. One of the requirements is the implementation of livelihood restoration programs. These are interventions that are tailored to the livelihood activities that these people are participating in. So we have close to 10,000 people that are participating in interventions around agriculture. These are different crops, beans, maize, cassava, and so the companies, through their contractors, have provided training. They have provided inputs in terms of seedlings. They have provided access to market linkages. They have provided support in terms of post-harvest handling, maize shellers, cassava chippers, moisture meters, taplins, to ensure that the quality of output of crops meets the standards of the country. The other aspect has been on vocational training. As you know, the country has emphasized what we call BTVET, business, vocational and technical education and training, to address again the challenge of employment. So we also have from these impacted households young people that have been trained, close to 2,000 that have been trained in hands-on skills, carpentry, motor vehicle mechanics, saloon, hairdressing, catering, among others. And these are now out there. Of course, also provided with startup kits to facilitate quick entry into the world of work. But these interventions initially began with project affected persons as a requirement to mitigate against the effects of economic loss. Nchahina chafiridwa abadde akozesa ettaka for cultivation naye part of ettaka litwaliddwa alina okubako kyaddamu. Now we are coming to the end of supporting the project affected persons and rolling out these interventions now to the other community members. And as of today, we have these interventions targeting and supporting close to 10,000 other community members that have not been impacted at all. My land was not taken. I am in no way interfacing with the project impacts, but I am also participating in these activities. I am benefiting. And these, as we go along, these benefits and opportunities will expand. And this is a compliance requirement from the environmental and social impact assessment certificate that as much as possible, the licensed oil companies should implement interventions to maximize benefits, to ensure that people that are born and resident in these communities also benefit from these very many opportunities in the sector. Okay. Yes. Omulabi wa Good TV omukulu twadde twogera abadde atangaza ku nsonga ebintu ebyenjawulo ebikoleddwa oba ebifuniddwa abantu abo abakoseddwa ensonga y'okusima amafuta kye tuyita kubanga twogera ku oil and gas sector in Uganda. Yogedde ku nteekateeka z'okuba nti abantu abo abakosebwa n'abatakosebwa bateereddwa basomeseddwa ebyemikono baweereddwa ebyuma ebiyinza okubayambako mu kukungula mu kutereka ebirime byabwe nga bikyaliwo, bayambiddwako mu kufuna bakayamba okubanga basobola ebyamaguzi byabwe bituusibwa ku katale obulungi, baweereddwa ensimbi n'ebintu ebirala ebiyinza okuba nga bibayambako okulaba nga basobola okufuna ku nsonga eno. Wakuba ekintu kyotayogeddeeko ensonga y'enguudo yo kwaba nga kati hoyima n'ebitundu ebiriwo mata byakayakana. Kituufu, enguudo ezisinga mu Bunyoro area zakolebwako bulungi. The Uganda National Roads Authority that now has been merged into the Ministry of Works and Transport came up with a program for the construction of what we call critical oil roads.
So today, when you go to Bulisa, to Hoima, to Chikube, some of these areas previously were hard to reach. People who went maybe 10 years back, it was difficult to access some of these areas. So I can tell you that infrastructure in those areas has significantly improved. There is accessibility, and as a result, because these are linkages, when someone now cultivates, it's very easy to access markets. Okay. And I can tell you that there are success stories. We have seen one of the interventions under some of these agriculture initiatives has been to form groups. And this is in direct tandem with the government's program, the PDM, parish development model, to facilitate group formation. So some of the groups are actually already packing cassava and selling it in supermarkets. And I am sure that one of these days you'll be checking out some of these supermarkets and you'll find cassava milled and packed in Bulisa and on sale, very good cassava. So yes, to answer your question, there has been a lot of infrastructure improvement, and as a result, as you know, some of the linkages is that now that leads into housing, health, education, to extend services to the people. Okay. Omulala Google TV gwalina ekibuuzo ekikwata ku nsonga z'amafuta oil and gas. Bwe tuba twogera ku oil and gas tutegeeza amafuta gano ne gas ono ndowooza gwe tufumiza kubanga naye ebintu ebimu ku bimukola biva the raw materials and something like that. So gwalina ekibuuzo enamba y'essimu eri ku screen, kuba essimu naye bw'oba okubye essimu tusaasire bambi gugudde gikendeeze oba ogiviire tubeere nga tetuza feedback tusobole okuba nga tuwuliziganya bulungi. Nga tugenda mu maaso tuzze tufuna cases z'abantu abafiira obulamu bwabwe mu nsonga z'ebimotoka bigudde kanziruka ensene ku mafuta, emotoka bigudde gundi tugire tufune kasente. Nga mmwe still kuba kyemmanyi kiyinza oba nga temuli soil, but still mwabawo abaana abakkiriza amafuta okusimibwa. Some of the precautions oba kyoyinza okugamba abaleba Good TV ku nsonga eyo. Webale nnyo ekyo nakyo kibuuzo kirungi nsonga nkulu. As you've said, there have been very unfortunate incidents in this country of road accidents involving vehicles transporting petroleum products. And as you know, petroleum and its byproducts are highly flammable, which means that in the event that there is an accident and a spill, the chances of a catastrophic incident are so high. Whereas we do not regulate the downstream sector, because that is the downstream. You know, the petroleum value chain has the upstream, as I said, where the drilling of oil is happening, and then the midstream, where we have the refinery, and then the eco, but also downstream, which is the mandate of the ministry. But I can just maybe, as you asked for, in terms of safety precautions, abantu baffe balina okimanya nti ebimotoka bino biri very flammable, bisobola okukwata mangu omuliro. So wewanga wawaddewo any case, any incident, kiba kirungi ne mutakisembera emotoka eyo, and as much as possible kukubira poliisi ekuli okumpi okulaba nti bajja mangu ne bataasembeera. Manyi nti abantu of course baba baagala kagwirawo ofuniramu wa naye that cannot come at the cost or at the risk of your life. It's very important to keep away from these things. But also maybe if I could quickly touch on something of road safety. Even us in the operation, in the areas of operation, we appreciate some of these challenges around road safety, and we have very robust campaigns to inform and raise awareness of road users, individuals, cyclists, drivers, also those of the licensed companies and their subcontractors, to ensure that there is responsible use of roads, so that we do not endanger the other road users. Yes, sir. Okay. Waliwo alina ekibuuzo wano, alina ekibuuzo omukulu omugaga Sewalumbe. Omugaga Sewalumbe ndowooza ali mitondo bye nabweru eyo, agamba MP addako Nansana municipality. Abuuza nti abantu okufuna emirimu mu kitongole kino oba mu mafuta bakola batya, oba kyetaagisa ki oli okubeera omukozi ne bw'aba ayagala kusoma.
ayinza kukola atya nga yagala kusoma ebintu bino. Okay. Umwami ani? Sebagudde. Omwami mugagga tukoze ntoza omugagga. An aspiring MP for Nansa na municipality. Thank you very much. Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Ekikwatagana with how to access jobs and I think other opportunities in the sector. When it comes to employment or jobs, the Petroleum Authority of Uganda runs what we call a National Oil and Gas Talent Register, NOGTR. Era bw'ogenda ku website ya Petroleum Authority of Uganda, no typing, even when you go to Google ordinarily, no typing National Oil and Gas Talent Register, you will get the link. This is like a database nti omuntu wabanga asomye ayina skill ayina kyasobola providing in terms of employment. You register your profile and these are given priority when it comes to employment. That said, emirimu advertised regularly girangibwa regularly, so wherever you see an opportunity, do not shy away from applying, especially when you consider that you have the requisite skills and education requirements. But I strongly advise all people that are looking for prospects of employment in the sector to register their profiles on the NOGTR. What that means is that if a company, if a contractor, a subcontractor is looking for example, a welder or an engineer of a certain specialty, the first priority is to run through that database and see if there might be candidates that meet their expectations, and those would get the priority. Okay. The other aspect, of course, as I said, is the provision of goods and services. Again here. Hello. 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 Hello, sir. Yes, sir. Bogule TV. Bale kuweereza sir. Kale sir ne bale kubeerako. Bale kuleetera omwami oyo. Yes, sir, bale kusiima. Omwami obutuufu ebbanga ddene tulindiridde kutikka ku mafuta. Tubeera n'ebibuuzibuuzi byaffe eno ku kabalaza. Mafuta gye gali, mafuta tegaliiyo. Mafuta baagatwala dda. Ne mufunamu ebibuuzi nti ate amafuta ga gundi. We njagala okubuuliza. Uganda ennaku zino etambulira ku lupanka. Omukka gwaggwamu dda. Tuyina bukakafu ki nti Munnayuganda tugenda kufuna mu mafuta ago. Ekisooka byonna nti kati buli muntu asikazza mu nsawo ye. Okiraba? Kati Uganda engeri gyetambulamu tetukyagitegeera. Tetulina bukakafu bulaga nti omwami ebyo byayogedde bituufu oba biteekebwa mu nkola oba binaateekebwa mu nkola. Kyensembyayo nakano okusasulira abantu bano bwe bagenda okuliirira nti mu kamera alaga ekifaananyi nti abantu basasulibwa era abantu bajja sasulibwa batannaba kusasulibwa, naye bafuna obusente butono nnyo nti bwe bagenda eri gye babasasulira mu bisenge obusente buba butono nnyo ng'ate oluusi babubakwasa lwa mpaka akwata ssente bw'otookwata ssente zino ojja kuviiramu awo. Atukakase ono Kiseke Gayaza. Okay, mamiseka tuyanza omukulu abuuza ebibuuzo bibiri. Ekisooka tulina bukakafu ki nti amafuta gye gali era Abannayuganda bagenda gafunamu. Ekyokubiri ensonga y'okusasula abantu nti abantu abamu bayinza bateeka mu bisenge ne banyigireyo ne mbawa ssente lwampaka nga tezijjamu ekyo kye balina kufunamu. Webale nnyo ssebo olw'ebibuuzo ebyo birungi. Waliwo omulala. Ye ssebo. Hello ssebo. Mwasuze mutya mwebale kuweereza. Mwase bulungi naye bale kulaba ssebo. Amannya n'egyosinzidde. Amanya eddoboozi ly'Abalwana ku Lukwanga. Nsaalongo bandi ku Luwa. Yawa Kiso. Ngesebo. Lukwanga. Yesebo yo mwami Lukwanga. Nsaba okubuuza ekibuuzo. Ekibuuzo kigenda ku pipeline yeeyise mu mataka gaffe. Pipeline eri ludda wa? Bagimakinga dda. Era nga tuba tulina okusasulwa.
ofuna bulungi yesebo nkulira sebo naye for recent ennaku bbiri saidi zekawalirawo mwakiso kawaliro oyo nabakakiri mukama wange pipeline eyayita mu bifo nga bigazi eyinza okuba ayitana mu mayiro yange enamba naye bw'ogenda okufolowingi byonatusasulamu valiyu y'ettaka pipeline egenza okujja nga yalinnya ng'ettaka lyalinnya yabbeeyi whereby eka yange eri mu bukadde 80 oba 100 naye engeri gyebandibadde gavumenti enkolera valiyu mu ttaka lyange pipeline lyeridde yesebo bambalira wansi mabega emyaka nga 20 mu price eyo so kyogamba nti ettaka lyo balibalira ku sente kyensaba okubuuza omwami oyo eza wansi whereby nga bonna baze ettaka lyange pipeline lyeridde nga zirina kuba eka nga 7 oba 4 for example omukulu olwakadde kansabe ndowooza omukulu ne mukibuuza akiddemu nga tusinzira kuba nti ettaka lyo balibalira ku sente za wansi okusinzira ku sente ezo eziriwo nti myaka mikadde system gye muliko olwakadde ndowooza akadde kagenze kuba tubulira ebibuuzo biringa 3 tubimalirize tusiibule era ndowooza ojja tuwa enamba y'essimu abalabi bano abatafunye mukisa guno bayinza okutuukira baya ofiisi okufuna ndowooza okuba nga baddukirwa mangu tumalirize ndowooza n'ebibuuzo ebyo sebo mwebale nnyo abawuliriza olw'ebibuuzo ebyo ebirungi ennyo nja kubiyitayitamu mu saamusaamu nja kusooka n'ekibuuzo ekigamba nti ddala ddala amafuta gye gali ate tunaagafunamu tutya bannayuganda bonna abali mu kulaba n'abawulira essaawa zino njagala kubakakasa nga nkakasa mu assure you that the oil is there. As I've said, the drilling is happening. So far to date in the Tilenga area, 87 wells have been drilled. Enzizi zigenda okuvamu amafuta. Mu Kingfisher enzizi ziringa 13 ezakasimibwa essaawa zino. Ate bw'obanga oyagala kakasa nti bino byenjogera gye biri, ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda bw'obanga muwandiise nga group katugeze ng'ab'amawulire musobola okujja eno in those areas ne mubiraba byenjogerako namwe n'amaaso gammwe nema nti gye biri bituufu ate mu engeri gye mugenda ogafunamu of course amateeka garambika engeri sente ziva mu oil and gas nga bwe zigenda okukozesebwa okuzimba enguudo gali y'omuka n'ebirala ensonga y'ettaka si kituufu nti waliwo omuntu yenna akakiddwa okuva ku ttaka lye oba nga bwe ngambye ne constitution tekkiriza ffe okutwala ettaka ng'omuntu anaba kusasudwa. So there is payment before we take land. Then ensonga ya values nga bwe ngambye values zino they are determined by the office of the chief government valuer based on market rates. Okay. Kati tuwe namba y'essimu oba email ayina ekibuuzo ekirala kyonna kyayinza okuyitako olwakadde tuve wano. Namba y'essimu y'ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda esobola okukubibwa eri +256 427 896 600. Nja kugiddamu +256 or plus you can put 0 427 896 600. abasobola okuwandika ku email ed@pau.go.ug. Okay. Ayina ebibuuzo ebirala byonna ebikwatagana ku mafuta wiiki eri ejja Friday sooka mwezi ogwokubiri tujja kukomawo n'abakulu bano mbeere bulungi abe munywevu ajja mbeere bulungi mweraba.